will improve on the equipment that you require to be able to combat these dangerous criminals. Jatend migao mar arita Kithure Kindiki oyango ni gibiro nono ruodhi kod jolupgi kapo ni giromo bedo gi bunde. Ka se winjo tabira kawi to bas ka biro kata yudo ka en gimo setimre binyako no wayudo ko osetho kacha. Obila malego Usonga nono nek mar japuonjre moro ma miyo Masia Institute michich godo nosiepne madichuo onego. That we are having an outbreak of cholera in the county, and there was a caterer who gave food for the event, and there was contamination. County ma Murang'a ochungo uso kendo tedo chiemo e lela tok ji 20 yangi ni nigi tuo mar nyaldiema. Machiegni odhiambo majaberni e weche manyien makagi kacha nyinga Milton Ochieng. Jatend migao mar arita Kithure Kindiki osiemo joma ketho arita kwe mapachoka kowacho ni piny owacho dhi rakore kodgi mager. Kamano bende osiemo jotije mag piny owacho manigi gik lweny to konyo jomaundu mondo oti gi gik lweny go e chwalo ne jo Kenya arita makare kokalo e chike mapachoka. Kindiki ne lose kinde manotelo ne nyasi masidho kurutu mag National Government Administration Officers mosetieko tiegruok e katiegruok ma Embakasi EP Training College. We will improve on the equipment that you require to be able to combat these dangerous criminals, and we will not allow any discussion from any quarter whatsoever except that which is in the national interest. I have been in those places. The risk is extremely high. The conditions and the environment and the terrain is extremely challenging. And we are not going to have a situation where bandits and criminals hold hostage our country to a level of a few instances where we have had a few officers lose their life in the line of duty. I repeat this for the avoidance of doubt. The gun, the weapon that a security officer is provided for by the government of Kenya, that weapon is to protect the people of Kenya, their lives and their property from criminals. Therefore, use that weapon within the law. Use it within the Constitution. And the government of Kenya will defend you, will protect you, will stand by you. Jatatije kambi mar ong'we yamo ma Safaricom Peter Ndegwa oyier matayo kamati makende mar rango weche mag oro e pachoka. E romo mar walo kamati madhi rango weche mag oro, jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nowacho ni komiti no nigi tich mar choko mwandu kod omenda mitiyo godo e gawo midhiero mag oro. Nomedo kwayo jo Kenya mondo konye e chwalo kony mar omenda e lai ma ibiro gol kod ka joma yudo osara bende okwa mondo chwal bath osachgi ne konyo weche mag oro. The National Steering Committee on Drought Response that we are inaugurating today will, among other things, establish a private-led National Drought Mitigation Appeal Fund and mobilize resources to alleviate the impact of drought ravaging parts of this country. The President has established a steering committee to provide a framework for mobilization of additional resources following increased public interest in scaling up of drought response to meet the needs of fellow citizens affected by the drought. We know that there is no single entity, whether in government, NGO, or in the private sector, that can tackle this alone. It requires the partnership and collaboration across all sectors, as Your Excellency, you have stated, for both short-term but also long-term interventions. Jodak e kaunti ma Kajiado maende ne chamo ring jamni ma oro nego kalure kod ngaji mogo tache kaunti no koro yudo kony ma chiemo kowuok kuom apisa mag NYS kanotayo chenro machiwo chiem kony ne anyuola maromo 1,000 e gweng' ma en Kirorika mantiere Central Kajiado. Apisa mochung'ne tudruok e NYS Laktar Zef Navangi nowacho ni wach mar ni oganda go ne chamo ringre jamni mosetho mulo chunygi mokalo.
aliona hilo jambo ilimguza roho kama mama. Njaa imetusumbua sana mpaka inabidi tunakula ng'ombe waliokufa misoga. Watoto tunashamshia tukule ndio watu walale siku hii hakuwa na kitu kwa tumboni. Wakati ya hayo yalitokea ilibidi tuweze kujitoa na kujinyima muhanga chakula siku moja kama vijana wa idara ya huduma wa taifa bila kushurutishwa, na tukasema kwamba lazima tujumuike na Wakenya wenzetu waweze kupata chakula pia waweze kufurahia kama sisi. Obila malego usonga nono nek mar japuonjre moro mar katiegruok mar Siaya Institute of Technology manotimore otieno mokalo. Nek makamano notimore kar dak mar Abango kendo ichich ni notim kod osiepne mawuoyi. Jolibamba wacho ni ji ariyogo eko eka nodonje odno manodhiambo manyoro. Komanda mar obila malego usonga Benedict Mwangangi oyango na chich noero ne ochiwore negi kendo gidhi nyime gitimo nonro margi. Yesterday night we had an incident that happened at Rabango area within Siaya town, where a certain guy murdered a lady. After the incident, the suspect surrendered at Siaya police station, where he is in custody. Investigations have been commenced. The body of the late has been removed to Siaya County Referral Hospital mortuary, awaiting autopsy. Anyo ane dala na to wachina ogo ko kimogo wala dala ni jomoko negre ilandi malo landi moro mamalo kani to ka se winjo tabira ka wi to bas ka biro kata yudo ka en gimo setimre binyako no wayudo ka osetho kacha. Migao mar thieth e kaunti ma Murang'a okumo uso mag chiemo kod tedo e romo kaluwore kod muoch mar tuo manyaldiema ma eri ndalo manok tok yangore ni ji 20 noyudo tuono tok wuok e nyasi moro e boma ma Murang'a tich ariyo jumani. Director mar thieth Dr. Winnie Kanyi omedo ni ji 7 kuom 20 go osethiedhi kendo we odok pacho kama moko to pod yudo thieth gi e kindeni. That we are having an outbreak of cholera in the county. Some few days ago, there are some people who went for a baby shower event, and there was a caterer who gave food for the event, and there was contamination. How you get cholera is through contamination, and it is called the disease of dirt because it is contamination from feces, and that is how the bacteria gets ingested into the system, the people's system. So we are talking to the communities and we are educating everyone. If you find anyone with these signs and symptoms, refer them to the hospitals, and the referral should be immediate. At the hospitals, we have the drugs and medications to treat cholera, and once somebody is received on time, we will be able to prevent any complication that may happen following or that may occur as a result of cholera. Sasa ningetaka kuwasihi wale hawkers wetu, wale wanauza chakula kwa vibanda, mahali hata hakuna choo, ni kwa barabara. Kwa sasa venye tuko na hatari ya ugonjwa wa kuharisha, kipindupindu, tungewaomba tuwasihi kwa sasa kwanza waache mpaka hiyo ugonjwa tuangamize. Tunapigana naye, ni ugonjwa hatari. Nyowacho ma kaunti ma Siaya koluwore gi migao mar thieth koro chako chenro mar tiego jotich mag ute thieth e kaunti no e wi yore migayo godo midhusi mar Ebola ma sani gotach e piny libamba ma Uganda. Lipot wacho ni jopuonjre 8 nyowito ngimagi kaluwore kod tuono, gino makoro miyo piny Uganda oloro skunde mage apoya jumbe 2 motelo ne chenro mane gisechano mar loro skunde. Kaluwore kod apisa mochung'ne weche thieth e kaunti no Jojo Ugo, chenro mar tiego jogo matiyo ute mag thieth nochakore juma mokalo ka apisa go ipuonjo e wi fwenyo, thiedho kendo gayo landruok mar midhusi mar Ebola. Ichano timo chenro no nyaka e sub counties duto e kaunti ma Siaya, ka bende ikwayo oganda manigi ranyisi makamano ni mondo mi okaw okang' mapiyo ma chiwore ute mag thieth.
Ebola virus in the neighboring Uganda, we are obliged to remind our healthcare workers to observe IPC practices in the healthcare settings to avoid disease transmission from the healthcare worker to the patient and also to the caretakers of the patients. This program is courtesy of the World Bank through the THS program. Though the disease currently is not with us, but as usual, we need to keep our healthcare workers on toes so that they are ready to handle the disease in as far as IPC matters are concerned. Sikunde kod jopuonjre timo ikruok mogik ne piny mar grade 6 kod mano ma klas 8 machakore juma manyien. Maeri en okang' mokwongo mitime piny mar grade 6 mar KPSEA. Maeri kaka ikruok ne chale skunde mopogore opogore pacho ka. I'm in grade 6 and I'm so happy today that we're doing rehearsal. And I'm waiting forward for this KPSEA exam because I know that we're going to pass it with flying colors. Nashukuru kwamba nashukuru walimu wameandaa watoto vya kutosha na matumaini kwamba japokuwa tuko na changamoto lakini watoto wetu wanaenda kufanya vizuri. Japokuwa kwamba wanafunzi shida imekuwa kwa KPSEA grade 6 hawana index numbers. Sasa imebidi kwamba walimu wapange watoto kulingana na alphabetical order, kwamba watoto wamepangwa kulingana na majina yao, sio kama class 8. Lakini yote tunaomba kwamba wanafunzi wamejiandaa vya kutosha. Hata vile mnaona rehearsal inaendelea na wako imara. Changamoto ya pili ambayo tunatarajia itakuweko ni kwamba hii mtihani kwanza inaanza wakati mmoja, KCP na KPSEA zinaanza pamoja. Lakini wakati wa kumalizika, KPSEA inatangulia kumalizika karibu 1 hour earlier than class 8. Sasa itabidi kwamba tuwafunze watoto milio mbalimbali ya kengele ili KPSEA wakisikia hii wajue kwamba ni yao. Class 8 wakisikia hii wajue ni yao. Gimora mora mangi chakruok nyaka bed gi giko achope giko mar weche manyien makagi kacha odhiambo masani makmana ni koromo saa achiel e wang'e metudori gi Ramogi TV. Thuolo mano mabro kelo ni weche manyien mag ang'ich welo to saa 3 weche manyien magoimore. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, bed godhiambo mokwe.